Welcome to Women of Resistance. Fairouz Rida Mostafa from the village of Houla in southern Lebanon exemplifies the sacrifices the Lebanese people gave in support of their neighbors and brethren in the occupied Palestine during the genocide. As one of the key workers, a pharmacist, she spent 25 years working to save enough to build her house. She had lived in it for 8 years when the Zionists turned it into rubble. Here is Fairouz's story of her resistance. Our vision of home is such a clear and powerful one. For the Lebanese, especially those living in the south, the area that puts them in the crosshairs of Israeli aggression, holding on to the idea of home guides their very lives. اسمي فيروز رضا مصطفى، عمري 60 سنة. أنا من قرية صغيرة اسمها حولة قضاء مرجعيون. هي صغيرة بالمساحة بس كبيرة شو بتعني لنا. وتعلمت أنا بالاتحاد السوفيتي، شهادتي من الاتحاد السوفيتي. قعدت فيها 6 سنين وأجيت حامل شهادة، وحبيت إني أجي على حولة افتح فيها صيدليه لحتى اخدم، لاني انا بحبها بحب اكون عايشه فيها يعني. ورجعت بال2000 لما تحررت المنطقه اجيت دغري يعني بشهر تموز كنت فاتحه انا هون بحوله وقاعده. وكانت فتره كتير حلوه يعني. الفرحه اللي حسيت فيها وقت التحرير ما بعتقد انه بتتكرر بعد بحياتي يعني. صار عمري 60 سنه هلا، صرنا بالفتره الاخيره من العمر يعني. The Gazan genocide mere kilometers away had a direct impact on the lives of Lebanese across the borders. The IOF saw the fight with Palestinians and Lebanese as one and the same. فرحة كانت كتير كبيرة، وقعدنا لفترة 25 سنة 23 سنة قبل ما تبلش الأزمة هلأ. 23 سنة يعني. كنت كل يوم لما ننزل على بيروت ونطلع من بيروت بالليل يعني حس إنه في شيء كتير كبير صار يعني. إنه نحن قادرين نتحرك براحتنا، قادرين بحريتنا، ما في حدا عم بيخوفنا وهيك. وإجت 23 وإجت الحرب، فاضطرينا نترك، لأنه كان عندي معي أنا الأم عاجزة، ما قدرت أبقى فترة طويلة يعني. بقيت شي 20 يوم وتركت، لأنه ما قدرت عشان الوالدة ما بقدر إني أنقلها بسهولة يعني. فأعطيت المفاتيح، تركت مفاتيح الصيدلية إذا احتاجت أهل الضيعة، احتاجوا البلدية يعني، إذا احتاجوا الأدوية وهيك تركت مفاتيح معاهم وفلينا. ولما صار وقف إطلاق النار رجعت لأنه يعني أهل الضيعة هون بدهم دعم، ما فيكي ما ترجعي يعني. والصيدلية مثل صيدلية شغلة ضرورية للناس هون. والناس كتير فرحت يعني. حسيت إنه عطتهم هيك شوية دعم معنوي، مش شوية كتير، إنه صار في صيدلية، صار في شوية هيك أمان، صارت الناس تحس إنه هي شغلة كتير كبيرة. وأنا إنه رجعت لازم أرجع يعني. بالنهاية ما فيكي تتركي ضيعة، وأنا ما بترك الضيعة يعني. هون جذوري، هون عشت، وهون ربيت أولادي. Fairouz is proud of the family she has, of her high-achieving children who have defied the hostilities to get an education and contribute to society. But she also mourns the fate of others who were not as lucky and the constant battle to simply exist on their own land. بيت أولادي، عندي 3 أولاد، واحد مهندس واحد دكتور، وفي صبية عم تدرس دكتورة بإيطاليا. فالحمد لله يعني كانت تجربة كتير حلوة خلال هالفترة اللي عشتها هون. وإن شاء الله بيرجع الأمان وبنرجع إنه بدنا نرجع يعني الوضع اللي كان بصمودنا، بوجود هالناس الطيبين اللي عم بيساعدونا واللي عم يعرفوا إنه شو الوضع بالضبط يعني. إنه نحن ما بنعتدي على حدا، نحن اعتدي علينا.
دمروا لنا بيوتنا. بيتي أنا يعني اشتغلت فترة 25 سنة هون وعمرت بيت، قعدت فيه 8 سنين. اجوا دمروه هيك بكل برودة أعصاب، يعني حطوا فيه، فجروه ودمروه للبيت. ما في شيء، البيت بيت آمن، ما في شيء، فجروا لي إياه للبيت. مش مشكلة. الصيدلية اتدمرت كمان، كان كل شيء هون نازل، هلا نازل على الأرض، الأدوية كلها بالأرض. كان في بالحيط هون في فخت من الغارة اللي من برا، هون فايتين مقوسين. في شغلات مسروقة كتير من قلب الصيدلية مش موجودة لا، والأدوية كلها انكبت، يعني لأنه تواريخ وما تواريخ، وما قدرت أنا أسحب منها شيء خلال فترة الحرب اللي كانت. هلا مش ست نقص أدوية، هلا ماديا أنا مش قادرة إني أجيب كل شيء. يعني أنا مثلا حدا بيطلب مني دواء، يعني الناس عم تتعاون معي هون إنه بيطولوا بالهم على أساس إنه ندعم بعضنا، أنا بدعمهم وهن بيدعموني، بيطولوا بالهم إنه بجيب لهم أمن لهم الدواء. صرت أعرف مثلا الموجودين هون بالضيعة شو أدويتهم، بحاول أمنهم، بياخذوا الدواء برجع بجيب واحد بداله. يعني أكتر الشركات مش عم توصل لهون، معظمها. يعني في شركة واحدة بس بتوصل لهون لعندي على الضيعة، بيوصل لي الطلبية، بس طلبيات كلها الباقي بروح على شقرة. يعني الدمار الهائل اللي صار والدمار العشوائي، يعني إنه دمروا بيوت مدنية، دمرت إنه ما في داعي كانت تتدمر، يعني هيك بس عربدة مش أكتر من هيك. يعني هيدا والشهداء والعائلات اللي راحت بأكملها انمحت، يعني ما عادش موجودة بالسجل المدني. Like hundreds of thousands of Palestinians, the trauma of constant displacement was very real for Fairouz and her family. يعني أكثر من هيك شو، ونزوحنا من فترة، أنا أحمل أمي من محل لمحل. نزحنا أول شيء على بشامون، رجعنا من بشامون طلعنا على حبوش بالنبطية، رجعنا وقت 60 يوم، حرب 66 يوم. فحملت أمي وحطيناها برانج نحن نزلنا البلموكي من ورا، حطيت فرشة حملناها. أمي عاجزة، يعني أمي سيمي كوما، يعني كومبليت بيد ريست، ما بتتحرك من لما ظهرنا من الضيعة. حملتها أنا وزوجي وأختي، حطيناها بالسيارة على فرشة، وبقينا 9 ساعات على الطريق من حبوش لوصلنا على رميلة. قعدنا شوي جمعة بالرميلة، رجعنا فلينا على عكار، على برقايل. عندي صاحبتي هونيك اتصلت فيها قالت لي تعي عندي شقة بتقعدي فيها انت وامك بأمان هلا نتخلص هالمرحلة هاي. بقينا شهرين ببرقايل ورجعنا اجينا على برجة. كمان الصليب الأحمر قولي لنا وقتها ساعدنا بالتنقلات، يعني بنقل أمي. ببرجة قعدت فترة، ولما خلصت هون يعني قدرنا إنه نفوت على الضيعة. فتنا بأسماء مثل بقولوا باهظة، يعني شهداء وتقوسوا هيك، يعني شباب وصبايا قوسوهم إنه عم يحاولوا يفوتوا على الضيعة، تقوسوا. It will take so much more to move these rooted people off their land and away from the places that they have their very foundations truly anchored in. ففتنا وخلص قلت بدي افتح وبدي خلص، يعني هيدا انا هون مكاني، هون لازم اكون، مش لازم اكون غير هون. وهيك وهينا ماشيين. يعني يوم بتحسي حالك انه انا بظهر، يعني احيانا باخذ اغراض معي بقول انه يمكن انا ما ارجعش لهون، ارجع على الصيدليه، ارجع فيلر، يعني لانه الوضع ما كتير بعده امن. يعني عايشين نحن بتوتر متواصل. يعني يوم بيعمل الغارة هون، يوم تجي المسيرات بتضلها فوق راسك بالضيعة. بتضلك حاسة بعدم الأمان، والشعور عدم الأمان صعب كتير. هلا أول فترة كتير يعني كنت هيك ضلني موترة، بس هلا هيك حسيت شوي باستقرار أكتر، يعني صرت ماشي الحال. أنا وزوجي هون لحالنا، قعدنا رجعنا على بيتنا، على بيت عارونا إياه إعارة، يعني لحتى نقعد فيه، لأنه بيتنا تدمر مثل ما قلت لك. يعني هاي المشكلة هون إنه نحن عم نتعود، يعني نحن ما بدنا نتعود، بدنا نحس بالأمان الفعلي، إنه يصير في شيء حل هالقصة هاي. إنه يعني نحن شعب متروك،
أهل الجنوب متروكين، يعني ما في حدا، ما في إلنا ظهر. ونحن بالاحتلال صحيح كان في 20 سنة احتلال، بس كنا على طول نطلع على الضيعة ونتواجد يعني فيها. الأرض ما بنتركها أكيد، كيف بدنا نتركها؟ صعبة. هاي أرضنا وهي بلادنا وهي جذورنا هون وأهلنا هون. والدي هون مدفون، وستي وجدي وكل قرايبينا هون مدفون. The roll call of indignities and oppression meted out by Israeli troops and their collaborators inside Lebanon have left deep scars for family like Fairouz's, but still they resist through their very presence. أيام الاحتلال لما كنا نجي على الضيعة، يعني كنا نمرق برا حواجز، في حواجز لجيش لحد، حواجز للإسرائيلية. كنت كتير عصب من الموضوع، إنه ليه نحن بدنا نتعرض لهالإهانات هي؟ بدنا نظهر، بدنا نفوت، بدنا تصريح من مسؤول لحتى يعطينا الإذن إنه نفوت ونظهر على بيتنا وعلى ضيعتنا. كانت كتير صعبة علي. عشان هيك وقت التحرير أنا كتير يعني حسيت بولادة جديدة، يعني بدك تقولي. كنا نتواجد هون بالضيعة وتمرق الدبابات الإسرائيلية، نمرق يعني عادي عايشين حياتنا بشكل طبيعي، نجي نجزر على الخط هون، نمشي نحن ورفقاتنا نحن وصغار، تجي الدبابة الإسرائيلية تنفخ علينا هذا الهواء، ما بعرف شو هو عادي نطلع فيه نحن وعادي نضحك يعني ما وفي مرحلة من المراحل عتق الوالد بيي، أنا كان موظف بمرفق بيروت، كان يطلع على الضيعة يعني ياخد فرصته بأيلول عشان يجي يقعد كل الفترة بحولة، يعني كان كتير معلق بالضيعة ويحب الضيعة. طلع على الضيعة بالصيف بأيلول، لنقول 94 اعتقلوا، أخذوه على معتقل الخيام، بدهم يتعامل معهم، ما قبل يتعامل معهم، فأخذوه على المعتقل وحبسوا سنتين. حبس سنتين هيك بالسر، يعني يومين ودغري فلينا من الضيعة. يعني أمي ما قدرت تجي لأنه طلبوا من أمي إنه تتعامل معهم، أمي ما قبلت ونزلت على بيروت. يعني دفنا بيي بدون ما تكون الوالدة معنا، لأنه كانت ممنوع تجي على الضيعة. أنا بتعز علي إنه الوالد ما عاش هيدي الفترة الحلوة اللي نحن عشناها، يعني فترة كانت إنه قليلة يعني نسبيا، 23 سنة نحن هيك مرتاحين ومبسوطين، ما بدنا حدا يعتدي علينا، بس مش أكتر من هيك. بدنا نربي أولادنا فيها وبدنا نجوزهم. أنا بدي أجوز أولادي هون بالضيعة وشوف أحفادي، بس ما بعرف إذا بلحق. Joining me today to discuss Fairouz's story is Pedro Blattmann, an anti-Zionist, goldsmith and a photographer. Welcome, Pedro. Thank you for coming. Thank you. Pedro, just, we've looked at the story of Fairouz. Now, people have been aware, in the past 2.5 years about what is happening in Palestine. We've watched a live genocide unfold. So a lot of people are aware. But do you think that there is enough awareness in terms of when it comes to Lebanon, and that actually the Zionists have been trying to occupy, these villages in southern Lebanon for decades now, and women like Fairouz have been in and out, constantly being displaced from their own homes, but of course they haven't given up. Do you think this awareness is there? You mean in the whole world, Yeah. the rest of the world? Yeah. I think the problem is that there's always a little bit of awareness when there is a massacre or when the Zionist entity commits something that is completely unbelievable. Yeah. In the West, I'm a Portuguese person. I come from Portugal, and you always see in the news a little bit people become shocked in the beginning, and then there's always a promise of an investigation, and then years pass and no one remembers anymore. Yeah. So this is the tactic. It's very selective, and I think one of the reasons why we have we've been covering women for the past year
and we were doing Gaza, but we thought of moving and showing, wider picture of women in other parts of the world, such as Lebanon, because, we are aware of how this Zionist entity, believes in the expansion. And now, of course, they are targeting Iran. They also want to go that much further. So the awareness was, it's not just, Palestine, but also I want to ask you about, why do you think have they not been that successful in Lebanon? Because, in Palestine, obviously, they've taken over much of the land, and they've tried several times, but they've been pushed back every time. Why do you think that is the case? Well, Palestine, they invaded, they took over from 1948, and they created the two pockets. So you have the West Bank and Gaza, and they completely surrounded. And since then, they been oppressing people, and it's very easy for them because they completely surround the native population. With Lebanon, it's a lot harder because of the terrain is very mountainous, and the people they committed a horrible massacre in 1982, and the people saw what they actually want, to take the land and control people. So I think the Lebanese people always fought back. And even though there are so many different communities, and one of them, I don't know a lot about Lebanon, but one of the communities, the Christian community, actually supported Zionism. But I think they saw, finally realized what Zionism wants to do to the country, completely destroy And I think that is interesting, Pedro, because now as we hear, the Christian community in Lebanon is moving more towards resistance, after everything that has happened, and they've watched so much as in the past, they may not have been very much with the resistance. That equation is changing. Of course, we have a lot of other political problems, such as, the government is complicit, and then, resistance is limited to the south. But more and more people are awakening. But let's talk about Europe, You mentioned you are Portuguese, and I just want to get an understanding of how do you think people, ordinary people in Europe are waking up not just to the fact that there are these genocides happening, but how we, people who live in this part of the world, in the West, we are being used, to fuel all this genocide, and there is no interest. It's not in our interest, when we're supporting Zionism, is it? No, absolutely not. The main reason people are awaking is the internet. Like in the past, it was very hard to get the full picture of and the words directly from the oppressed people. Nowadays, everybody has a camera. Everybody can tell their own story, and it's incredibly important for the truth to be spread, and for empathy, for people to feel empathy, and not just be fooled like channels like the BBC News that have been trying to soften all these massacres for all these decades. Absolutely. Now we see what they do and how they try to keep us asleep, because we have the alternative. We have independent news, which are the saviors of humanity, the ones that help us understand what Zionism is, and how it spread all over the world, how it has nothing to do with Judaism. It's incredibly important, and finally, people are realizing, in my opinion, my personal opinion, channels like the BBC News, Sky News, they are the main tool for this genocide. I see them as guilty as the Donald Trump and Netanyahu, whatever his name is. I see them as guilty, because if they did their job reporting reality on the ground, the whole world would know what's going on, and we could be even more, which is unstoppable. By the way, humanity is finally seeing the truth, and
And if BBC did their job, I don't think the genocide would be continuing even today when they say there is a ceasefire. Yeah, I don't think many people will disagree with you. I mean, Pedro, I want to come to your story and, you know, how you have come to understand Zionism. But let's just remind our viewers, you are watching Women of Resistance, where we highlight the plight of women who have been subjected to a Zionist state's brutal oppression in Gaza and now in Lebanon. Tell me about your activism, you know, how you started this, but also I believe you've been arrested, you've had some issues with the social services. Tell me a little bit more about that. I've been arrested 3 times now. Every time, the first time it was a little bit concerning, but after the case was dropped, I see all of these arrests as badges of honor. Because it really exposes what the state, this British state, it's more than a British state, it's this Western Zionist mind, what they do. So whatever they do against us, we shouldn't be worried about it. We should actually be proud to be arrested, to be called an anti-Semite, which is completely ridiculous. And terrorists, I've been called all of those. So I've been arrested one time for, I also paint, yeah. And I've created this huge banner. It's about 6 meters long. The reason for this banner was to block the Zionist crowd that started showing up in protests against the Palestine protests. And they're so nasty. I used to take my son to all these protests, and I wanted to show him what it is to feel empathy for oppressed people. This crowd started showing up, and they incredibly nasty. They don't care if there's elderly women. They don't care if there's children in the crowd. They call horrendous names to us, like supporters of rape, terrorists, disgusting stuff. So I created this banner to block them, to curtain them off, so we didn't have to look at them. This painting depicts the West Bank wall, the apartheid wall, and my vision of the future is for this wall to be dismantled, collapsed. So it's collapsed in the middle, and there's a huge white dove flying through, holding the key, the symbol of refugees, the right of return. And the word free flying above the dove. We were arrested, me and 3 others were arrested for Section 13 of the Terrorism Act of belonging or supporting a terrorist organization. So how was that related to terrorism? Yeah, so we were arrested at 6 o'clock. We stayed in a cell until about 3 o'clock in a.m. When my solicitor came for me to have the interview with the officers. As soon as she came in the room, she said, "Don't worry, this is all ridiculous." And I'm like, I was half asleep, and I'm like, "Oh, why?" She said, "Do you want to know what the main reason for the arrest was?" And I'm like, "Sure." Yeah. She's like, she told me the blue sky. So apparently they probably didn't know what to charge us with. So they claimed that the blue sky, it's a clear blue sky on the banner, they claimed that the blue sky was the same as in Gaza on the 7th of October. Oh my God. That's the connection to terrorism. That is absolute, desperation on their side. And unfortunately, we have run out of time. Pedro, I wanted to talk about so many more issues about, the children's indoctrination. But also, this, what they're doing is showing that on our side we're winning, which is why it's a threat to them. Yeah. So thank you so much, Pedro, for all the work you do and for coming here. I'm sure we'll speak again soon. Thank you. And thank you for watching. We leave you with the sounds of Palestine by the artist Saif. Goodbye.